এটা গরমের সময়, জাস্ট কিছুদিন আগেই শীত গেল, তখন আমরা এই মোটা মোটা সোয়েটার পরতাম। এখন ওই সোয়েটার পরে কেউ এসেছে? কেউ এসেছে? আর যদি আলাদা কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আলাদা ইস্যু। কি হয়েছে? What happened? কাজ করছে না? করছে না, ওকে। হ্যালো, হচ্ছে? হ্যাঁ, অন আছে তো, মনে হচ্ছে অন আছে। So during heat, you are not wearing any heavy clothes, only to adapt the change of temperature, only to adapt the higher temperature, higher environment with higher temperature. It's a adaptation which is caused due to the rise of external environment temperature. You are all wearing cotton, simple shirts, etc., only to avoid heat, only to get, you don't want to be sweating up. So there is a change of your internal physiological process of your body to adapt the change of external environment. So basically, it's a change of normal homeostasis. Homeostasis means an equilibrium state of the body where everything is going in a very smooth process. But whenever there is any change in the external process, external environment, that change comes either as a stress, external stress, or it might be, most of the time, might be not, it's not might be, it's most of the time, this is a physiological change. That there might be an extra demand for something. That external stimuli causing the normal change in the normal homeostasis equilibrium state of the body. And either the body can cope up this external environmental change or that functional demand, higher functional demand, or they cannot. If the body cannot cope up with that external change or increased functional demand, that cell, the group of the cell or a single cell will die. This process is basically known as cell injury. When the stimuli or the stress is an higher level, extensive level, in such cases, the body cannot cope up with the change of that external environment, that stress. They cannot change that stress. So, in such cases, in a severe external stimuli, the cell undergo death. And that cell die, the process of cell death is basically of two types. Either there might be a necrosis, there might be an apoptosis. If it is associated with inflammation and group of cell death due to that process of inflammation, that is known as necrosis. And if it is a programmed cell death, mostly it is single cell, also a group of cell might be involved. Mostly it is physiological, also it might be pathological. That is known as apoptosis. So this cell death is a different chapter. But when this stress or external stimuli or increased environment, increased demand, physiological demand is within a particular level, and body can adapt itself with that change, it is known as adaptation, cellular adaptation. So basically, cellular adaptation is a reversible change, of course, because whenever that external change, that external stress or stimuli has gone from your body, the body will survive, the cell will survive, and it can revert back
revert back to its normal physiological condition. And that change might be in terms of structural change, metabolic change, or might be functional change. Structural, architectural change, or change in the activity, or there might be some sort of functional activity. Third point is very important. That stress or change might be a physiological type, might be a pathological type, might be both physiology or pathology. And the reverted back cell will go into a normal physiological condition whenever that stress has been removed. But when a cell is adapted in a stressful condition, that particular cell will survive in that stressful condition itself. This is the motto, this is the crux of the adaptation. There are 4 types of adaptation. You have all gone through this chapter already. You know what are the 4 types: atrophy, hypertrophy, hyperplasia, and metaplasia. So first adaptation is atrophy. Atrophy is, there is reduction either in cell size or in number of the cell. Either the cell might die or there is shrinkage of the size of the cell. See the schematic diagram. This is a normal cell. Can you tell this is a histological picture of a cell depicted in this diagram? It's a normal cell. What kind of the cell is this? Tall columnar cell. Tall columnar cell has been changed into the cuboidal type or low columnar type. So there is reduction in the size of the cell. There might be reduction in the number of the cell also. Why? Because either in case of atrophy, there might be loss of the cell, group of the cell by the process of apoptosis or by the process of autophagy. What is autophagy, by the way? What? A cell is what? Engulfing its own organelles. It's an autophagy. So what are the process behind the atrophic changes? There might be most of the cases there might be degradation of protein synthesis, or there might be decreased functional activity of its organelles. This is the most common changes. Degradation of the protein synthesis and decrease in the active organelles. Other pathological causes of atrophy, there the underlying mechanism is apoptosis or autophagy. See this photo microgram. You all know this is an cut section of brain. You have dissected out this brain. You all know this right side of the brain, that is right hemisphere, has undergone the cerebral atrophy. Most commonly, you can see this kind of cellular atrophy in case of senile age group, geriatric population. It's known as senile atrophy of the cerebrum, cerebral atrophy. You can see there is enlargement of the ventricles, widening of the cortical duct, and there is thinning of the cortex. All these changes are occurring in the geriatric population due to some ischemia. Why it is occurring? Can anyone tell? Why in the geriatric age group this type of atrophy, cerebral atrophy, is so common? What is the underlying cause? Hello? What is the underlying cause? শুনতে পাচ্ছি না, একজন বলো। এজ তো আমি তো বলছি, it's very common in the senile age group, geriatric population. Why it is occurring in the geriatric population? বলো, জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছি না, বলো।
ইউজ বুড়োরা কম ভাবে, তোমাদের থেকে বেশি এটা বুড়োরা ভাবে। ম্যালনিউট্রিশন না, নট ভেরি কমন ইন দ্য, সকলে ম্যালনিউট্রিশন, ইন্ডিয়া ইজ থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, এখানে বয়স্ক মানুষদের ম্যালনিউট্রিশন থাকতে পারে। মোস্ট কমন কজ কি হয়? There is some type of ischemia secondary to some important cause, atherosclerosis, but this is a pathological cause. Physiologically, with the advancing of age, there will be some dystrophic calcification in the large group of the large blood vessel, in the tunica media of large blood vessel, there will be dystrophic calcification. This is known as Monckeberg medial sclerosis, and that causing the, due to the Monckeberg medial sclerosis, there will be decreased amount of the blood supply to a particular organ. So there will be ischemic atrophy, ischemic reduction in the blood supply of particular group of cell. This ischemic atrophy causes the cerebral atrophy. It's a physiological process, but it will be enhanced by the process of atherosclerosis itself. It causing the plaque formation and reduction of the blood supply to a particular organ. Okay? নিচেরটা দেখো, and compare with your own palm. There is thenar atrophy. Suppose বাইক চালাও কারা? বাইকার কেউ আছে? আচ্ছা, আমি হাত তুলে দিচ্ছি, কারণ আমার অনেকবার হয়েছে, সারা মুখে টুকে একদম ফেটে ফেটে গিয়েছে। ঠিক আছে, সো সাপোজ এনি বাইকার underwent road traffic accident and underwent a Colles fracture. Do you know Colles fracture? What is Colles fracture? Colles fracture হয়েছিল? ওকে, Colles fracture কোথায় হয় এটুকু তো বলতে পারো? Distal end of the radius, nalna radius, distal end of the radius. Suppose there is Colles fracture and orthopedic surgeon have given you the Colles cast. It causes, and this reduction and plaster of Paris causing the pressure over a particular area during a long period of time, and it causes the decreased amount of blood supply to your distal fingers, palm, hand, and the distal muscles of your hands. So there will be decreased nutrition, and the most important thing, if this cast is in a long period of time, there will be decreased nerve supply, that is, there will be decreased electric supply to your distal fingers due to the entrapment of the medial nerve. So this is known as disuse atrophy. During a long period of time, when a cast is given in your hand, there will be ischemia and decreased neural supply to your intrinsic muscle of your hand. So there will be a decreased activity, and of course your hand is in a very stable position, it's not moving anyway. So there will be disuse of your intrinsic muscle of your hand, so they underwent some kind of atrophy. This thenar atrophy occurring due to this cause. So basically the atrophy is related to two conditions, one is physiological, one is pathological. Physiological atrophy is most commonly seen at the time of embryogenesis, when the zygote is going a stage of a formation of a whole body. Some group of the cells are organized into a living tissue, some group of cells underwent atrophy. So during embryogenesis, a very common process, atrophy, like there will be notochord atrophy, there will be atrophy of the thyroglossal duct, etc. These are all
counted as physiological atrophy. Another example is after the birth, after the delivery of baby, there will be resolution, decrease in the size of the uterus. So postpartum atrophy is one of the important example of the physiological atrophy. And the pathological group, it's most importantly, you will be asked in your exam, what are the pathological types of atrophy? One is disuse atrophy, I have already told you. Second is denervation atrophy. The same example is also denervation atrophy. If there is cut injury in the hand, in any nerve, the muscle or the organ supplied by that nerve will undergo the adaptation process of atrophy. Thirdly, ischemic atrophy, in senile atrophy of brain, that is cortical atrophy in the geriatric age group. Fourth is malnutrition. Malnutrition, what are the two types? Two types, kwashiorkor and marasmus. There will be protein energy malnutrition, and there will be typical phases of a baby affected by kwashiorkor. There will be Schimpak-like, that is Schimpak-like phases. But in case of marasmus, there will be Schimpak-like phases, but in the kwashiorkor, it's a dangerous process. There will be edema, abdominal protuberance due to the low albumin level in the body. So in all such cases, all the active muscles undergo pathological type of atrophy. Next, loss of endocrine function. Can you give the example of pathological atrophy due to loss of endocrine function? Yes? Jore bolo? Diabetes mellitus. Very good, very good. Diabetes mellitus. Kara atrophy hocche diabetes mellitus e? Atrophy kar hocche? Bolo? Pancreaser atrophy hoy na, actually hyperplasia hoy. If there is low amount of insulin releasing, so the rest of the islet cells will try to accommodate this condition by increasing the activity of that particular group of cells, that is islets. So ki hocche diabetes e jodi hoy tale there will be decrease of insulin secretion. So that causes the insulin supply to a particular organ, which causes atrophy. Insulin has an anabolic activity, na? তাহলে anabolic activity বডিতে কমে গেলে কোন গ্রুপ অফ সেলের অ্যাট্রফি কম হবে? বলো। ডায়াবেটিসে কি কাদের দেখা যায়? খুব কমনলি কি হয়? লিভারে না, লিভারে না। ডায়াবেটিক ফুড দেখেছো তোমরা? ডায়াবেটিক ফুড দেখেছো? নিউরোপ্যাথি, exactly. It causes the main blood supply to the large group of, muscle, also the nerve, vasa vasorum. There will be decreased blood supply, decreased innervation of vasa vasorum. So all kind of retinopathy, neuropathy, and nephropathy occurring. So itself diabetes is a pathological cause. It's an pathological example of pathological atrophy. একটা physiological atrophy নাম বলতে পারো যেটা due to loss of endocrine activity? Menstruation এটা atrophy, it's some sort of atrophy of course, but তার থেকেও better after menopause. After menopause, due to the reduction in the estrogen level, there will be atrophy of what? Of ovary, of thymus, exactly. But thymus is mostly physiological, it's not pathological. Of course, this is physiological. Thymus is reduction in the size of thymus is physiological process. It's a part of the embryogenesis basically. It's a
পার্ট অফ এমব্রায়োজেনেসিস কেন বলছি, কেন এটা পার্ট অফ এমব্রায়োজেনেসিসের প্রসেসে হয়? বিকজ দ্য সেম প্রসেস গোয়িং within the womb is occurring even after the birth in thymus. So basically these are the examples of atrophy. What is happening? There is reduction in the size of the cell, so there will be reduced metabolic activity, and in this stressful condition the cells are tried to accommodate itself in this stressful condition, and it's an reversible process. But in some cases, when the stress persists, it goes in a very irreversible process and the cell undergo death. It's causing due to the decrease in the synthesis of protein, decrease in the number of organelles within the body, within the cell, or there might be apoptosis, some undergo autophagy. Next topic is hypertrophy, the opposite condition of atrophy. What is hypertrophy, by the way? Very easy. Only the size, there will be no increase in the number of the cell. There is only increase in the size, there will be no increase in the number of the cell. See this schematic diagram. They are cuboidal and they remain cuboidal, but the cell size is increased. Cell size is increased. Why there will be some increase in the cell size? Why there will be increase? The total size is the size of the cell is increased. There will be more organelle within the cells, more production of different structural components of the tissue. The active organelles are producing more structural component within the body. Okay. Which group of the muscles are mostly showing this hypertrophy? And terminally differentiated cell. These are known as stable cells. Examples: neural, skeletal, etc. But if the cell is dividing state, like the labile cell or stable cell, they might undergo atrophy or hypertrophy or even hyperplasia. So hypertrophy usually seen in the terminally differentiated cells, that is non-dividing cells, like in skeletal muscle. Why they are occurring? What is the stimuli behind this hypertrophy? There might be, the most commonly there is increased functional demand. তোমাদের এখানে জিম আছে না? আছে ফাংশনাল, এটা জিমটা পার্শিয়াল করছো তো তোমরা? জিম টিম করো তো? এখানে করো না বাইরে করো? করো তো। ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সিরিয়াসলি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাটলিস্ট কার্ডিয়াক করো, এটা আমার রিকোয়েস্ট সবাইকে। মানে আইসোটোনিক এক্সারসাইজ করতে হবে না, অ্যাটলিস্ট কার্ডিয়াক করো। ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য হেলথ অফ ইউর বডি। এখন যে হারে হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস হচ্ছে, physical activity is most important, and sound body releases sound minds. এটা প্লিজ তোমরা মনে রেখো। তো যারা জিম করে তারা তো জানে আইসোটোনিক অ্যাক্টিভিটি কে করে? বাইসেপ হয়েছে? তো ও ভালো বলবে, অ্যাকচুয়ালি ভালো তোমাদের বোঝাতে পারবে। যখনই কোনো মাসলকে, হ্যাঁ, আমি একটা স্ট্রেস রেজিস্ট্যান্সের এগেনস্টে আমি যখন ফ্লেক্স করব, তখন কি হবে? যদি একটা রেগুলার অ্যাক্টিভিটি থাকে এবং একটা ফিক্সড
অ্যামাউন্টেই করি তাহলে কি হবে, body will try to adapt itself to handle this extra amount of stress. So during the isotonic activity at the time of physical exercise, there will be increased functional demand. The body is trying to flex its muscle, তাই তো, and there will be enlargement of the size of the skeletal muscle, and it will show এখানে যেমন it's not working. এটা রাজস্বীদার খুব ফেভারিট ক্যারেক্টার মনে হয়, চেনো একে? রনি কোলম্যান, রাজস্বীদার আইডল I think. So it's an physiological hypertrophy occurring in the skeletal muscle. Can you give an example of pathological hypertrophy? Left ventricular hypertrophy, secondary to, I mean due to congestive heart failure, exactly. So if there is, again there is not here the underlying cause in case of pathological type of hypertrophy, that there will be no underlying mechanism which causing the increased functional demand. The body is trying to cope up this condition where they are finding tough to do a particular activity, like if this occurring in cardiac muscle, suppose there is congestive heart failure, there will be hemodynamic activity, there will be the hemodynamic activity of the body has been deranged. The heart is trying to pump out against a increased resistance. Heart is trying to pump out the blood against an increased resistance. Why? By the way, what is cardiac output? Stroke volume into heart rate. What are the factors causing this cardiac change in the cardiac output? Preload, afterload, and myocardial contractility. Very good. So you all know what is preload, all know what is afterload. Preload means there is something, the pressure against which the heart is pumping. It is nothing but the endostolic volume. So suppose there is high endostolic volume or there is increase afterload, means it is the heart is pumping against a higher resistance. So basically there will be mismatch between what? Contractility of the heart and the pressure gradient, change of the pressure gradient. So this is known as the change in the hemodynamic activity. What is actually termed as, it's not working, chronic hemodynamic overload. This change of derangement of the mismatch between the contractility of the heart and the pressure against which the heart is working is known as chronic hemodynamic overload. When the heart is pumping against this chronic hemodynamic overload, the myocardium will undergo pathological hypertrophy, and this is known as hypertrophy of pathological causes occurring secondary to chronic hemodynamic activity due to either congestive heart failure or hypertension, where either preload or afterload is increased.
That is, the peripheral resistance has been increased. Second, smooth muscle. Example is pyloric stenosis. The pyloric sphincter is hypertrophied here. Why? Why? Either the stomach is contracting against a huge pressure within the stomach, or there might be some congenital stenosis within there will be stenosis, that is, the sphincter is hypertrophied congenitally. There is increased muscle, increased activity of that particular sphincter of the pyloric muscle. So it's an example of pyloric stenosis, an example of pathological hypertrophy. Next, skeletal muscle, which is occurring due to, if a particular, suppose your right hand is not working, you are constantly using your left hand, there will be hypertrophy of compensatory hypertrophy of left hand. And another example is after lobectomy or nephrectomy. What is nephrectomy? What is nephrectomy? What is nephrectomy? If the kidney is removed, one kidney is removed from your body, the contralateral kidney will try to handle the excretory activity of the body by increasing the renal cell function. So the existing kidney will undergo hypertrophy due to their overactivity. Suppose some portion of your liver has been removed, the remaining portion will try to increase its activity by some increase in their organelles, etc., and it undergoes compensatory hypertrophy. So these are all examples of pathological type of hypertrophy. So basically there will be functional demand. It is caused by the external stimuli, like if anabolic steroid is given, there will be increased enhancement of the skeletal activity, or if the estrogen overdose is there, there will be more pronounced activity of the endometrial glands. So they all undergo hypertrophy, as well as there will be actually hyperplasia. So if there is external stimuli by the hormones or the growth factors, the cell will undergo hypertrophy. So these are all about hypertrophy, and the third portion is hyperplasia. What is hyperplasia, by the way? There is not only there is increase in the size of the cell, but also there is increase of the cell. See, there is single row of the cuboidal cell, but here the cuboidal cells are of 2 rows. That is hyperplasia. Hyperplasia means there is increase in number as well as there is size of the cell. What are the cells which undergo hyperplasia? Labile cell or stable cells. Labile cells means they are constantly dividing, constantly regenerating within the body. Like in case of skin, epithelial lining of skin, mucous membrane, bone marrow, lymph nodes, etc. And the stable cells are, they are active, they divide, but they are not constantly dividing. They are dividing in a very low rate. Like in case of liver cell, pancreas cell, kidney, adrenal glands, etc., thyroids, etc. All those cells which are capable of undergo hyperplasia, there is jump from G0 phase to G1 phase in the cell cycle. Okay. So basically, they are in non-dividing state,
the cells are in G0 phase, but when they are dividing, the cells go through the cell cycle from G0 to G1. Okay. So, what are the examples? First is physiological hypertrophy, like in case of breast. Under the effect of prolactin, there is engorgement of the breast during the lactation period. Under the effect of estrogen, there will be stromal hyperplasia during the puberty. Like in case of endometrium, in endometrium, the menstruation during the menstruation cycle, there are 3 phases of menstruation cycle. You all know. There is proliferative, secretory, and ovulatory phase. So, at the time of proliferative phase, it is under the influence of estrogen. So, it causes there is increased generation of glandular component as well as the stromal component up to a certain level. That level is 0.4 centimeter, that is 4 millimeter thickness. So, up to 4 millimeter thickness, under the normal physiological condition, there will be increased production of glands and stroma at the time of proliferative phase of menstruation cycle. So, this normal endometrium, when under the high effect of estrogen, there will be some sort of increased production of glandular as well as stromal component known as endometrial hyperplasia. So, if there is estrogen excess or there are some sort of external estrogenic stimulating drugs like tamoxifen, it causes endometrial hyperplasia. Another example is after lobectomy, as I have already discussed. So, these are basically the physiological conditions of hyperplasia. See, it might be hormonal induced like female breast, pregnant uterus under the effect of again estrogen at the time of pregnancy, initial stages of pregnancy, there will be increased size of the uterus and endometrium after the menstruation cycle. And compensatory like liver after hepatectomy where both hyperplasia and hypertrophy occurring, and contralateral kidney where both hyperplasia and hypertrophy is occurring. And the pathological one, most importantly. What is this? The first diagram, what is this? It's an what? It's caused by a human papilloma virus 1, 2, etc. It causes increase in the number as well as the size of epithelial squamous epithelium lining. It causing some sort of warty projection. It's known as normal wart. If it occurs at the genital region, caused due to 6, 8, etc., known as genital warts. Another name is condyloma acuminata. All they are caused due to human papilloma virus infection. Another example is pseudoepitheliomatous hyperplasia or pseudocarcinomatous hyperplasia. What is this? Some sort of inflammation is there or some sort of chronic irritation is there, and there is enlargement of the regular retirages associated with inflammatory infiltrate in the upper portion of the dermis. It is usually seen in the exposed bare area of the body. So, under the effect of chronic inflammation or chronic irritation, there will be hyperplasia of retirages, that is the squamous epithelium lining. It's known as, this condition simulates, as it simulates the, it looks like the squamous cell carcinoma, that is why it is known as pseudoepitheliomatous. It is not carcin, that is not malignant condition.
not carcinoma. It's a very benign condition, but it simulates histologically as squamous cell carcinoma. That is why it's named as pseudoepitheliomatous or pseudocarcinomatous hyperplasia. Third condition is known as benign hypertrophy of the prostate. Under the effect of what condition, what hormone? Not testosterone, androgen. It's a dihydrotestosterone, DHT, dihydrotestosterone acting via the alpha-1 receptor, and it causing the hypertrophy of the different lobes, mostly the medial lobes. And it's a very common condition in the geriatric population again. This condition is known as benign hypertrophy, or the histological it is known as nodular hypertrophy of prostate. It's an example of pathological hypertrophy. Another is ductal hyperplasia. There are two lining of breast duct. One is myopithelium, one is epithelium. Myopithelium is basal lining, and over that there is epithelium lining. So if there is, under the effect of again estrogen, if there is estrogen hyperstimulation, the epithelial lining undergo proliferation. It is known as ductal hyperplasia of breast. So the conditions are endometrial hyperplasia due to the estrogen excess, skin warts or genital warts due to human papilloma virus, pseudoepitheliomatous hyperplasia of the skin, or ductal hyperplasia of the breast, or benign hypertrophy of the prostate. And of course, if the hyperplasia should be in a very physiological level. But if that crosses this level, it can go into a very malignant state, like endometrial carcinoma. There will be precursor stage known as endometrial hyperplasia with atypia. Atypia means those hyperplastic cells are turned into very neoplastic kind of cells. Neoplasia পড়া হয়েছে তোমাদের? Neoplasia পড়া হয়েছে? পড়া হয়েছে। So in such conditions, in neoplastic cells, those activity, those atypia occurring same within the hyperplastic cells, and they turn into the carcinoma. So it's a precursor condition. Endometrial hyperplasia is a precursor condition of endometrial carcinoma. So mostly the hyperplasia is a breeding ground of malignancy. So the last topic is, it's not working. Metaplasia. Very simple. One terminally differentiated cells of a particular germ cell origin is converted into another terminally differentiated type of cell. But it should be restricted in a same germ cell layer, germ cell origin. Okay? One epithelial cell, that is one epithelial cell is converted into one epithelial cell only. One mesenchymal type of cell is converted into one mesenchymal cell only. It's only restricted to a particular same germ cell origin. Mesodermal cell metaplasia mesodermal cell ei hobe. Mesodermal origin থেকে metaplasia হলে mesodermal origin ei hobe. Ectodermal cell যদি লাইনিং থাকে তাহলে ectodermal cell লাইনিং থেকে অরিজিন হলে সেটা ectodermal cell যে ডিফারেন্সিয়েটেড সেলে ট্রান্সফর্মড হচ্ছে, that should be the same germ cell origin. So basically again it is of two type, one is physiological, one is pathological. See this schematic diagram. In this schematic diagram you can see there is
cuboidal epithelium, and it is converted into what kind of epithelium is this? Ciliated columnar epithelium. Ciliated columnar epithelium. Why this is occurring? Why this is? Can you name this condition where the cuboidal cells are converted into the tall columnar ciliated epithelium? Barrett's esophagus. Barrett's esophagus. Ki hoy Barrett? It's very important for you. There will be gastric content is refracting in the esophagus. Esophagus in the lower portion of esophagus is lined by simple cuboidal to transitional, some sort of transitional, but mostly it's cuboidal. That cuboidal cells is transformed into tall columnar epithelium having mucous globules, that is goblet cells. So it's basically a goblet cell metaplasia. That simple cuboidal epithelium or squamous epithelium, whatever might be, this is changed into the intestinal type, because within the intestine we can usually see this kind of goblet cell. They are producing more and more mucus, and that mucus will prevent the acid burn activity of the HCl. So it's a protective mechanism basically. So Barrett's esophagus, and it's beautiful example of course it's pathological, because from that intestinal type of changed metaplastic cells, intestinal carcinoma, type of adenocarcinoma can occur. Intestinal type of adenocarcinoma can occur. Okay. So what are the types of metaplasia? One is physiological. Physiological is always a transient state. There might be some sort of, again, inflammation associated with it, or chronic irritation, or due to denervation, whatever might be the causes, there might be some sort of inflammation associated with it. Example is when the monocytes go into the tissue, they transformed into the macrophages. It's an example of physiological type. And pathological type is of two types, mainly of two types. One is epithelial, one is mesenchymal. Most importantly, epithelial is Barrett's esophagus. What is this condition? What is this condition? Why this is occurring? Due to the chronic smoking, there will be chronic irritation, and due to the chronic irritation, the normal bronchial epithelium lining, that is the pseudo-stratified ciliated columnar epithelium, undergo some sort of metaplastic change, and they go into very tough squamous type of cells, only to protect the underlying structures. So what are the examples? Due to the tobacco smoke, that is the tobacco use or chronic smoke, respiratory type of epithelium change into the squamous type. In case of in squamous type, another is chronic irritation. Chronic irritation in the elder age group, when there is prolapse of uterus, some sort of cervix or other portion of the body, other portion of the uterus go into the outside the body. That is, it goes through the internalus into the outside portion. The columnar or low cuboidal epithelium change into the squamous epithelium. So it is very common in the prolapse uterus, where the columnar or low cuboidal is changed into the squamous type. Another is due to the vitamin A deficiency. You all know what is toad skin. Toad skin, normal skin structure. That structure is completely lost. It looks like very leathery type of skin. So basically, due to the vitamin A deficiency, the toad skin appearance of the epidermis, or zeroed spot over the conjunctiva, or
the normal conjunctival cuboid, small low columnar or cuboidal epithelium converted into the squamous type. It is all due to vitamin A deficiency, or even in the bronchi. The same thing is occurring, the low columnar epithelium is converted into the squamous type. And another is cystitis cystica glandularis. Cystitis cystica glandularis means there is transitional type is converted into either columnar or the cuboid, that is cuboidal type. If it is transitional is converted into the columnar or cuboidal, it is known as cystitis cystica, or even after due to the presence of the stone, the squamous transition is converted into the squamous type. So these are the examples of the pathological type of metaplasia. And what are the mesenchymal example? One is myositis ossificans traumatica. Due to the chronic trauma within the muscle, there will be change of the texture of the muscle. There will be more fibrosis, and ultimately the normal myocytes is converted into what? Chondrocyte or osteocytes, which produces the bone. So basically there will be some bony hard nodule formation after a repeated trauma within a muscle. It's known as myositis ossifica traumatica. Next, Monckeberg medial sclerosis. Already I have told. Or if there is chronic inflammation within a scar, there will be dystrophic calcification. So scar hypertrophy and dystrophic calcification are example of pathological type of metaplasia, which is of mesenchymal type, mesenchymal origin. So this is the schematic diagram where you can see cellular adaptation is occurring, where the stress is within a limited level and the cell is go either atrophic stage or a hypertrophy stage or a metaplastic stage, etc. And if there is atypia within the metaplastic stage, it's go into a dysplastic cell. The hyperplasia, hypertrophy, atrophy is something very different, but metaplasia, hypertrophy and hyperplasia, they might occur all together, all in a single tissue, whatever and whenever it is possible. They are occurring actually in a very low level in each and every cell, because our external environment is constantly changing. So it's very common phenomenon. Cellular adaptation is very common phenomenon, but in your level you have to identify what is atrophy, what is hypertrophy, because the questions will come as a very short note, 5-mark short note, or it might come as a 1 number MCQ, or might be asked in the Viva table essay. That's it. Prevention. Prevention, a simple English. কেউ বলতে পারবে না? Prevention, it is doing something before the occurrence of an event. কোনো ঘটনা ঘটার আগেই যদি তুমি অ্যাকশন নাও, সেটাকে বলে prevention. That is the failure in the third professional community medicine subject. How can you prevent it? By attending classes and reading it. এটা হচ্ছে প্রিভেনশন। কমিউনিটি মেডিসিনে ফেল করার থেকে অনেক ফেল করবে, আমি বলে দিলাম। আমি তো কনভেনার থাকবো, আমি জানি। বায়োকেমিস্ট্রি এইসবের চেয়ে অনেক বেশি ফেল করবে। এবার 50% ফেল করেছে, তাই তো? 50+, ওতে আরো বেশি ফেল করবে। সো এর প্রিভেনশন, একমাত্র প্রিভেনশন হচ্ছে to read the subject regularly, because the subject is very vast, it is conceptual,
and it is very volatile. যেই পড়বে অমনি মনে ভুলে যাবে, উড়ে চলে যাবে মাথার থেকে। তো সেই জন্যই আমি এক্সাম্পল দিলাম, দ্যাট ইজ প্রিভেনশন মিনস in simple English to do something before the occurrence of a disease. What is the aim of medicine? কে বলতে পারে? এটা খুব কমন কোশ্চেন, তো এগুলো তো জেনারেল নলেজ। একটা হ্যাঁ বলো, যা খুশি বলো না। হ্যাঁ টু ইয়েস ইয়েস, রিলিফ। তুমি যে কথাটা বলেছো সেটা হচ্ছে রিলিফ, রিলিফ ফ্রম পেন, ডিস্ট্রেস অ্যান্ড সাফারিং অফ এনি পার্সন। এইটাই তো রিলিফ দেওয়াটাই তো মেডিসিনের উদ্দেশ্য, তাই তো? তোমার কাছে পেশেন্ট আসবে, তুমি রিলিফ দেবে, শুধু নট ফিজিক্যাল ডিস্ট্রেস বাট মেন্টাল ডিস্ট্রেস তোমার কাছে আসবে। তোমার ব্লাড এক্সামিনেশন হলো, দেখলে তোমার ব্লাডে হিমোগ্লোবিন 13.5, ভালো না খারাপ? হ্যাঁ ভালো, সব কিছু ঠিক আছে, কিন্তু হঠাৎ তুমি দেখলে ইয়োর প্লেটলেট কাউন্টই ঠিক আছে, কিন্তু হঠাৎ তুমি দেখলে মিন প্লেটলেট ভলিউম বেড়ে গেছে, ম্যাক্সিমাম হয় 10.8, সেটা তোমার হয়ে গেছে 11.9। তোমার তো মাথা ঘুরতে শুরু করলে, বাবা আমার প্লেটলেট ভলিউম, সঙ্গে সঙ্গে এখন তো গুগল মামা আছে, খুলে দেখলে ওই বাবা কত কি বলছে, ট্রমা, ক্যান্সার, হেন তেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে তুমি কি করলে না, তোমার কাছে তখন পেশেন্টটা আসলো, কি জিজ্ঞেস করছো তুমি? তো এনি ডাউট? প্লেটলেট ভলিউমটা বেশি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার মাথায় এটা কেন হলো, গুগল খুলে তুমি কি দেখলে না কার্সিনোমা একটা কজ, বলে এই বাবা আমার ভিতরে ক্যান্সার হয়নি তো। তাই তুমি কি করবে? ইউ উইল গো টু দ্য ডক্টর। কোন ডক্টর? মেনলি হেমাটোলজিস্ট। গিয়ে বলে স্যার আমার এই রিপোর্ট এসছে, উনি দেখে বলেন না না এই ঠিক আছে, এরকম হয়। তাহলে তোমার কি হলো, বুকে যে পাথরটা ছিল সেটা কি হলো, সরে গেল, মানে ইউ রিলিভ ফ্রম অ্যাংজাইটি অ্যান্ড টেনশন। এবার গিয়ে তুমি রিল্যাক্সলি তোমার কাজকর্ম করতে, কিন্তু সবসময় মাথার মধ্যে একটা হচ্ছিল এমাম আমার মিন প্লেটলেট ভলিউমটা এত বেশি রয়েছে, কোনো খারাপ রোগ হলো না তো। তাহলে এই যে রিলিফ, এই রিলিফটা কে দিল? কে দিলেন? ডক্টর। তাহলে তো রিলিফ, পেন, অ্যাগনি, মানসিক যন্ত্রণা, অ্যান্ড distress and this relief, and also well-being, establishing well-being. And for this reason you have to prevent disease, promote health and restore health. ঠিক আছে? Now for আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি একটা প্রভাব কি, prevention is better than cure. Example, polio virus is a dangerous virus. It causes poliomyelitis of the children. There is lameness, paralysis of one leg. The child becomes handicapped. Okay, but by simple administration of 3 doses of polio vaccine, you can prevent this dangerous disease. একটা মানুষ যদি লেম হয়ে যায় তাহলে বুঝতেই পারছো, he becomes handicapped and he is outcast from the society, কোনো কিছু করতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা হ্যান্ডিক্যাপ সার্টিফিকেট জুটবে, কিন্তু he cannot compete with the normal child. So this prevention is far more better. I think it is not comparable
উইথ দ্য ট্রিটমেন্ট। পোলিও হলে যদি ট্রিটমেন্ট করো তখন যে রিকভারি হবে তার সঙ্গে এটা তুলনা হতে পারে না। ইট ক্যানট বি কম্পারেবল উইথ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ poliomyelitis, this dangerous disease. So for prevention you have to know what is the source of infection, what is the modes of transmission, who are the susceptible hosts, what are the risk factors, what is the treatment, how to control, what are the organizations, all these things it is desirable to know. As for example, disease is transmitted to one person to another person. এর কোভিড হলো কোত্থেকে হয়েছে? আমার থেকে হয়েছে, because I am the source or reservoir and he is the susceptible host. ওর ইমিউনিটিটা একটু কমে গেছিল, কিভাবে গেল? বাই মোডস অফ ট্রান্সমিশন। কি কোভিডের মোডস অফ ট্রান্সমিশন কি বলো? ড্রপলেট ইনফেকশন, এয়ারবোর্ন। So you have to know who is the source of infection, what is the mode of transmission, who are the susceptible hosts. You have to know all these things, and also what are the risk factors, that is what are the comorbidities present. কোভিড এর বেলায় দেখো না, সোর্সগুলোকে যখন কন্ট্রোল করলো, এটা একটা সারা বিশ্বকে তো থামিয়ে দিয়েছিল, স্টপ করে দিয়েছিল 2 বছরের জন্য। 2 বছরের জন্যে দি হোল ওয়ার্ল্ড ওয়াজ। আমি ট্রেনে যাই, আমি জিজ্ঞেস করি তোমরা কি করতে? এই যে ঝালমুড়ি বিক্রি করো, কফি বিক্রি করো, ট্রেনই তো চলতো না, কিন্তু কোনো রকমে আতপেটা খেয়ে বেঁচেছিলাম। বউ এই টুকটাকে মাছ ফাছ ফল টল এইসব বিক্রি করতাম, কিন্তু এখানে যে রোজগারটা হয় আমাদের সেটা হতো না। গোটা বিশ্ব তোমরা সবই জানো। তাহলে হাউ ইট ওয়াজ প্রিভেন্টেড, হাউ ইট ওয়াজ কন্ট্রোল, বিকজ ইউ আইডেন্টিফাইড দ্য সোর্স অফ ইনফেকশন। এই এরা দিজ আর দি সোর্সেস, and these are the people are susceptible people. When they will come in contact with these persons, they may develop COVID. The current উদাহরণ দিচ্ছি। What is the mode of transmission? That is by contact, handkerchief, mainly droplet infection, but contact. If you know these processes of transmission of spread of disease, then you can, তুমি কি করলে? You just isolated the COVID patients, তাই তো? বাড়ি থেকে বার হতে দিলে না। আমাদের পাড়াতে একটা বাড়িতে কোভিড হয়েছিল, পাড়ার লোকেরা সব বাঁশ দিয়ে গেট আটকে দিয়েছিল, তখন অবশ্য খুব প্যানিক চলছে। তো সে আমাকে এসে বললো যে ডাক্তারবাবু এটা কি হলো, আমার বাড়ির থেকে বেরোতেই দিচ্ছে না, আমার গেটটা পুরো বাঁশ দিয়ে আটকে দিয়েছে, পাড়াতে তাকে বেরোতেই দেবে না। তখন লোকের খুব প্যানিক ছিল, একদম প্রথম দিকে 2019 ধরো এপ্রিল মে এই সময়। তা যারা করলো, যারা মাতব্বর পাড়ায় ইয়াং ছেলেরা বললো, তাদেরকে বললো ঠিক আছে ওরা বেরোবে না, ইউ মাস্ট প্রোভাইড দেয়ার ফুডস, বাজার করে এনে দাও, টাকা ওরাই দেবে, সব কিছু আটা চাল ময়দা মাছ বাজার সব এনে দাও, তারপরে তো তাকে বেরোতে দেবে না। তখন মানুষের খুব প্যানিক ছিল, মানে দেখলেই মনে হতো কোভিড হয়েছে মানে সন্ত্রাসবাদী, এরকম একটা বাড়িতে কোভিড হয়েছে, ওরে বাবা সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে তাতে ছড়িয়ে বললো দত্ত বাড়িতে কোভিড হয়েছে। মনে হলো যেন দত্ত বাড়িতে একটা আতঙ্কবাদী বা সন্ত্রাসবাদী এসে আশ্রয় নিয়েছে, এই দত্ত ওর বাড়ি সব আটকে দিল। তাহলে আমরা কি করেছি না, এটা ওভার অ্যাক্টিভিটি, বাট the isolation of the patient, that is the segregation of the patient from the community, যাতে he cannot come in contact with normal persons. আর কি, we are breaking the chain of transmission by mask, ঠিক আছে, by N95 mask. Next is আর কি, by
sanitizing the hands. বাজার করে এলাম, হাত স্যানিটাইজার। It is better to wash with antiseptic soap and water, but it is not always possible. তুমি ট্রেনে যাচ্ছ, একটা টিফিন নিয়ে নিয়েছো, তুমি গিয়ে দেখছো যে বাথরুমে যেতে গেলে কি হবে, মানে টয়লেট এখন বলে ওয়াশরুম, সেখানে গিয়ে দেখলে বিচ্ছিরি গন্ধ, তোমার নিজেরই ঘেন্না লাগলো, ধর কি হাত দেবো, তুমি তখন একটা স্যানিটাইজার নিয়েছো, সেটা দিয়ে হাতটা পরিষ্কার করে নিলে। ইট ইজ নট ফুল প্রুফ অ্যাজ সোপ অ্যান্ড ওয়াটার, বাট টু সাম এক্সটেন্ট ইট প্রিভেন্টস দ্য ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসেস। তাহলে আমি যেটা বলছিলাম, কি করে তুমি এই ডিজিজটা প্রিভেন্ট করছো? বাই আইসোলেশন অফ দ্য পেশেন্ট, by breaking the chain of transmission, by using mask and sanitizing your hands, and avoiding so many things, not taking food from any establishment. সব দোকান তো বন্ধ হয়ে গেছিল, বিরিয়ানির দোকান। আর সাসেপ্টিবল হোস্ট, মানে যাদের হয়নি এখন তো, তাদেরকে কি করা, টেক প্রিকশন বাই ওয়ারিং মাস্ক and also by vaccination to grow the immunity in the body, so that if COVID virus enters your body, your immunity will destroy this organism. So this is the main theme of prevention. Next thing, what are the different levels of prevention? First is primary prevention. এই কোশ্চেনটা কিন্তু আসে। সেকেন্ডারি প্রিভেনশন অ্যান্ড টার্সিয়ারি প্রিভেনশন, তিনটে লেভেল, অ্যান্ড ইট ট্যালিজ উইথ দ্য ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দি ডিজিজ। ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দি ডিজিজ, প্রি প্যাথোজেনেসিস, প্যাথোজেনেসিস, আর্লি প্যাথোজেনেসিস, লেট প্যাথোজেনেসিস, এটসেট্রা। So it tally with the different levels. At different levels, we take different levels of prevention. Primary prevention, that means here no disease has yet occurred, you are taking action. Example is, একটা example দাও, কি এসব ভাবলা হয়ে বসে থেকে আমি বুঝি না। হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে এসেছো তো সব, এই তো বলে দিলাম, poliomyelitis. That is, you are immunizing the child with polio vaccine. Polio has not occurred. There is no trace of disease, but yet you are immunizing the patient, immunizing the child. So this is the pure example of primary prevention. What is secondary prevention? Secondary prevention is, here the disease has already occurred and you are taking some action. কিছু কোশ্চেন আছে? আমি তখন খুব ইয়াং টিচার, একটা মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করলো, ডিজিজ হ্যাজ অকার্ড, হাউ ইট কুড বি এ প্রিভেনশন? রোগ তো হয়েই গেছে স্যার, তাহলে আর প্রিভেনশন হলো কি করে? আমরা ইয়েস, সোনার পাথর বাটি বলে না, সেই রকম আর কি। ডিজিজ হ্যাজ অলরেডি অকার্ড, কিন্তু তোমরা কিছু জিজ্ঞেস করলে না। Disease has already occurred, but still we are saying it prevention. Why? Because the disease advances from early stage to late stage, and in early stage the tissue destruction is less, the changes are reversible. Reversible বোঝো? হ্যাঁ, পূর্বাবস্থায় ফিরে আসা। If we take action at this stage, we can prevent the disease. Okay, we can prevent the disease to spread further. একটা ডিজিজ তো শুরু হওয়া মাত্র তো সাংঘাতিক অবস্থায় চলে যায় না। It grows into the body, there is some pathophysiological changes,
and when these pathophysiological changes in the early part was reversible, তখন যদি তুমি থামিয়ে দিতে পারো, it will come to the normal state. But if it goes to the further, the tissue destruction is more. তুমি দেখবে এখানে একটা কেটে গেল, তুমি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে ড্রেসিং দিয়ে ঠিক করে ফেললে, দেখবে একটা সামান্য স্কার রয়ে গেল, কিছুদিন পরে দেখলে সেই স্কারটা আর বোঝাই যাচ্ছে না। বাট ইফ ইউ অ্যালাউ দিস ইনজুরি টু বিকাম এ আলসার, এটা লাল দগদগে ঘা হয়ে গেল, the tissue was damaged much, and you then treat, you will see there is a big scar mark. It will never come to the previous stage. স্কিনটার ওই রকম হলো না। আমার এখানে একটা আছে দাগ, ছোট বয়সে 5-6 বছর বয়সে এখানটা পুড়ে গেছিল, সেই জায়গাটা এখনো দেখা যায়, বিকজ ইট ডেভেলপড আলসার। ইয়েস, তো সেই ছোটবেলাতে কুলের গাছ, তোমরা তো এগুলো জানো না, শহুরে ছেলে পেলে কুলের গাছ, আমিও শহুরে, তো তখন একটু কলকাতায় গ্রাম্য ভাব ছিল, কুলের কাঠ হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বাজি তৈরির, বুঝলে? সে কুলের কাঠ দাদারা করেছিল, আমি গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম, 4-5 বছরের ছেলে, এইখানটা পুড়ে গেছিল। দিস কাঠ স্টিল এক্সিস্ট 65 years আফটার ইটস অকারেন্স। তার মানে আমি যেটা বলতে চাইছি যে ইফ দ্য প্যাথোজেনেসিস ইজ লেট, the recovery is late. If the pathogenesis progresses further, the change in the tissue becomes irreversible. And life এর ক্ষেত্রে এটা বুঝতেই পারছো, যদি হার্টের ড্যামেজটা খুব বেশি সাংঘাতিক হয়, তুমি আর রিভাইভ করতে পারবে না, মরে যাবে পেশেন্টটা। সো দিস ইজ সেকেন্ডারি ইন প্রিভেনশন ইজ action is taken after the occurrence of the disease in the early part of the disease. And what is tertiary prevention? Tertiary prevention is still late action was taken. The disease has already developed and it has damaged the tissue. As for example, poliomyelitis, it has paralyzed the leg. It has destroyed the motor nerves. So as a result of which, afterward the leg becomes shortened. দেখেছো পোলিও পেশেন্ট? দেখেছো লেম পেশেন্ট? না তা দেখোনি, ছবি দেখেছো? একটা পোলিও পেশেন্ট দেখোনি কেউ? না, আচ্ছা। তাই কি হয়, এখানে দি মোটর নার্ভ ইজ ড্যামেজ ডিউ টু ইট অ্যাফেক্টস দ্য anterior horn cells of the spinal cord. সেখানে আছে তো মোটর নিউরন আছে তো, তাই it destroys that. So as a result of which this left leg becomes shortened and he has no power. So at that stage the disease has developed, but still তুমি কি ছেড়ে দেবে, যা প্যারালিসিস হয়ে গেছে ছেড়ে দেবো, আর কিছু করা নেই? নো, will limit the disability. কি করবে? ফিজিওথেরাপি। আর পাটা ছোট হয়ে গেছে বলে ইউ উইল গিভ ক্যালিপার্স, তো পড়বে অর্থোপেডিক্সে। অ্যান্ড অলসো শু, যার হিলটা দেখবে দু রকমের, দু পায়ে দু রকম হিল, এটা হচ্ছে নর্মাল শু, আর এটাই দেখবে হিলটা অনেক উঁচু। আদারওয়াইজ কি হবে, ও যদি এরকম করে করে হাঁটে তাহলে কি হবে, পেলভিক গার্ডেলটা অনবরত এরকম ঝাঁকুনি খাবে, স্পাইনটা তো এরকম আছে, আর পেলভিক গার্ডেলটা যদি এরকম হয় তাহলে কি হবে, এইখানে ব্যথা হবে, অসহ্য ব্যথা। সেই জন্য ওর পাটা কি করতে হবে, এইদিকে পা আছে ধরো দুটো, পাটাকে ব্যালেন্স করে দিতে হবে। এইটা হচ্ছে টার্সিয়ারি প্রিভেনশন, দ্যাট ইজ ডিসএবিলিটি লিমিটেশন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন। এখন প্রাইমারি প্রিভেনশনটা করকম, প্রাইমর্ডিয়াল পপুলেশন স্ট্র্যাটেজি অর ম্যাস স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড হাই রিস্ক স্ট্র্যাটেজি। হোয়াট ইজ প্রাইমর্ডিয়াল? প্রাইমর্ডিয়াল কথাটা কোথায় পড়েছো তোমরা? অ্যানাটমিতে, এমব্রায়োলজিতে,
মানে সামথিং হুইচ ইজ বিফোর দ্য বার্থ অফ দ্য চাইল্ড। তার মানে এখানে প্রাইমোডিয়াল বলতে কি বোঝাচ্ছে না disease already have not developed, it is taken for granted because it is a primary prevention. একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, coronary heart disease, it is caused by high blood pressure, it is caused by high cholesterol, it is caused by obesity, it is caused by sedentary habit, it is caused by smoking. These are called risk factors. Risk factors. Because I have already told several times that disease domain is divided into two parts. One is communicable, another is non-communicable. Communicable diseases are those which are communicated from one person to another person, and these are usually infectious disease and caused by bacteria, virus and other parasites, etc., helminths, etc. As for example, tuberculosis, it is caused by Mycobacterium tuberculosis, and it is transmitted to one person to another person. Helminths, roundworm infection. Parasitology তোমাদের যখন পড়াবে তখন দেখবে, it is a infectious disease, and it is infectious and communicable diseases are more or less synonymous. But other group is non-communicable diseases. Non-communicable diseases are those which are not communicate to others, as for example cancer, hypertension, diabetes. If I suffer from hypertension, you will not be affected if you come in contact with me. But if I suffer from influenza, COVID, if you come in contact with me, you may develop these diseases. If I suffer from tuberculosis, you may come. If you come in contact with me, you will be affected by that disease. যে জন্য এটা বললাম যে incommunicable disease or infectious disease, the causative factor is known as agent. But in case of non-communicable disease, you do not know the agent. Hypertension কোন জীবাণু দ্বারা হয়? No, nothing. তাহলে এখানে you cannot use the term agent. তোমাকে আমি যদি বলি what is the agent of leprosy, you will say Mycobacterium leprae, a bacillus. But আচ্ছা, আর if I say what is the agent of diabetes, কোন জীবাণু আছে কি? তাহলে এখানে তুমি এজেন্ট বলতে পারবে না, তুমি কি বলবে? রিস্ক ফ্যাক্টরস। তাহলে in case of non-communicable disease, you use the causative factor is risk factor. In case of communicable disease, you use agent. That means these two are comparable, and it is in two categories of diseases. Now, what I told that coronary heart disease causes are hypertension, overweight, diabetes, smoking, sedentary lifestyle, high cholesterol level. These are called all agent or risk factors. Definitely these are the risk factors. তাহলে কি হচ্ছে, একটা মানুষ যখন করোনারি হার্ট ডিজিজে ভুগছে, একদিনই তো ভুগছে না, এই আজকে আমার হঠাৎ করোনারি হার্ট ডিজিজ হয়ে গেল, মানে কি সাডেন ডেথ, আমি মরে গেলাম ফট করে, কিছুই করতে পারলাম না ডাক্তার। এটা একদিনে হয়নি বডিতে এই চেঞ্জটা, আজই হলো, আজই মরে গেল তা না। প্রথমে কি হয়েছে, ডেভেলপমেন্ট অফ রিস্ক ফ্যাক্টরস, তার ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে গেছে, তার কোলেস্টেরলটা বেড়ে গেছে, সে স্মোক করে, তার ওবেসিটি আছে, শুয়ে বসে থাকে, সিডেন্টারি হ্যাবিটস, স্ট্রেস আছে, সুগার আছে। তাই এই রিস্ক ফ্যাক্টরসগুলো ডেভেলপ করলো, তারপরে আস্তে আস্তে তার হার্টটাকে ড্যামেজ করলো, অ্যান্ড দেন হি ফিলস চেস্ট পেন, সিভিয়ার চেস্ট পেন, অ্যান্ড হি ওয়াজ ব্রট টু দ্য হসপিটাল,
ইফ টাইম পারমিটস, বাড়িতে ফেলে রেখে দিল, অনেক দেরি করলো, হসপিটালে এসে পড়ে থাকলো, হি উইল ডাই। বাট ইফ প্রম্পট ট্রিটমেন্ট ইজ ডান, হি মে সার্ভাইভ। তাহলে এই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো তো একদিনে হয়নি। তাহলে প্রাইমর্ডিয়াল প্রিভেনশনে উই আর নট অ্যালাউইং দিস রিস্ক ফ্যাক্টরস টু ডেভেলপ। তাহলে প্রিভেনশনটা কোন লেভেলে আসছে দেখো, রিস্ক ফ্যাক্টরই আমি ডেভেলপ করতে দিচ্ছি না। সো দিস রিস্ক ফ্যাক্টরস আর নট ডেভেলপ, সো দিস ইজ কল্ড প্রাইমারি প্রিভেনশন। তাহলে প্রাইমর্ডিয়াল প্রিভেনশন আর প্রাইমারি প্রিভেনশনে তোমাকে ডিফারেন্স জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষাতে, সেক্ষেত্রে তুমি কি বলবে? ইন প্রাইমারি প্রিভেনশন the disease has not occurred, we are taking action, but in primordial prevention the causes, the risk factors are not developed. ডিজিজ তো অনেক পরে, আগেই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো ডেভেলপ করবে, তারপরে ডিজিজ হবে, তারপরে তো মরবে। সো দিস আর দি প্রাইমর্ডিয়াল প্রিভেনশন। বুঝতে পেরেছো প্রাইমর্ডিয়াল প্রিভেনশন আর প্রাইমারি প্রিভেনশনের ডিফারেন্সটা? তাহলে প্রাইমারি, আরেকবার বলছি, ইন প্রাইমারি প্রিভেনশন অ্যাকশন ইজ টেকেন বিফোর দ্য অকারেন্স অফ দ্য ডিজিজ, বাট ইন প্রাইমর্ডিয়াল প্রিভেনশন ইট ইজ অলসো ওয়ান টাইপ অফ প্রাইমারি প্রিভেনশন, but here action is taken more far before, and the risk factors are not allowed to develop. If the risk factors are not allowed to develop, the disease will not develop. So it is primary prevention. If you take hygienic food, properly cooked food, ওটা আমি নন কমিউনিকেবলের এক্সাম্পল দিলাম, এবার একটা কমিউনিকেবলের এক্সাম্পল দিই। ইফ ইউ টেক ফুড হাইজিনিক্যালি প্রিপেয়ার্ড, হাইজিনিক্যালি, এটা বাজে অভ্যাস নখটা কাটা, কিন্তু বলেও কোনো লাভ নেই, ও কাটবেই ছোটবেলায়। তো if you take food from hygienically prepared establishment, if the distribution is good, gloves পরে দিচ্ছে, মাস্ক পরে, ক্যাপ পরে, if your utensils are properly washed, if the food is properly preserved, and if you wash your hands properly, you never will suffer from gastroenteritis. বলে দিলাম, এসব ব্যাড হাইজেনিক প্র্যাকটিস থেকেই কিন্তু আমাদের গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস। সেই ব্যাকটেরিয়া ঢোকে তো কোথা থেকে ঢোকে? ডিউরিং কুকিং, ডিউরিং প্রিজার্ভেশন, ডিউরিং ডিস্ট্রিবিউশন, ডিউরিং ইটিং, ফ্রম দ্য ইউটেন্সিলস, ফ্রম দি ওয়াশিং, ফ্রম দি ওয়াটার, এইসব জায়গা থেকে ঢোকে। If you prevent all this, you will never suffer from gastroenteritis. Okay, so this is the example of primordial prevention. What is mass strategy, population strategy? If you take preventive action in the whole population, it is called mass strategy. And if the action is taken for high-risk patients, prevention, it is called high-risk strategy. Because I developed hypertension, I have a high cholesterol level, I do not move to and fro, sedentary habit, I smoke, I take cholesterol-rich food. So all the risk factors are present. I may develop coronary heart disease anytime. But if I become conscious, I walk every day 30 minutes, brisk walking, if I take less cholesterol food, if I control my heart blood pressure by antihypertensives, if I take less lipid-rich food, if I stop smoking, so this is called, so I am a high risk. So if I prevent all these factors, coronary heart disease will not develop. It is high risk approach of prevention. Second, we will go
Nothing to say about secondary prevention and tertiary prevention. We'll go to modes of intervention. Modes of intervention, এটা একটা কোশ্চেন কিন্তু ছোট 5-6 নম্বরে. What are these 5 things? That is health promotion, specific protection, early diagnosis and treatment. Next is disability limitation and rehabilitation. These are the 5. খুব favorite question of in oral examiners, oral examination by the examiners. So what is health promotion? Health promotion again has 4 things. There is no medicine, nothing. Only by these things you can protect, prevent the disease. How? Health education. Don't smoke. Wash your hand before eating and after visiting toilets or washroom. যা বলবে তাই তো বলতে হবে. আমি এক জায়গায় গিয়ে বললাম, আচ্ছা টয়লেটটা কোথায়? বললো, ও আপনি ওয়াশরুম খুঁজছেন? বললাম হ্যাঁ, আমি ওয়াশরুম খুঁজছি না, আমি বাথরুম খুঁজছি। সাহেবরা যা বলবে তাই বলতে হবে। ল্যাট্রিন বলতে আমরা ল্যাট্রিন বলতাম, ইউরিনাল বলতে আমরা ইউরিনাল বলতাম। তারপরে যে আমার একটু বাথরুম পেয়েছে, দাঁড়া, আমরাও বলতাম বাথরুম। তারপরে ওরা বললো টয়লেট, আমরাও বললাম টয়লেট। এখন বলছে ওয়াশরুম, আমরা বলছি ওয়াশরুম। কিরকম দাস আমরা। এইবার যদি আবার ওয়াশরুমের পরিবর্তে আবার যদি নতুন কোনো টার্ম ব্যবহৃত হয় তাহলে সেটা ব্যবহার করবো আমরা। যাই হোক, ওই একই হলো। তাহলে যেটা বলছিলাম আমি, that is wash your hands before visiting toilets, latrines, don't smoke, walk every day 30 minutes, don't take cholesterol rich food, don't take common salt more than 5 grams per day, don't take raw salts on the table. এগুলো হচ্ছে হেলথ এডুকেশন। দেখো এইগুলো দিয়ে কিন্তু so many diseases are prevented, but simple things, no medicine. These are health education. আমাদের সিস্টেমে হেলথ এডুকেশনই সবচেয়ে ল্যাকিং। বিকজ তোমার কাছে পেশেন্ট আসলো, তুমি একটা প্রেসক্রিপশন দিয়ে তাতে ওষুধ লিখে দিলে, দিয়ে ছেড়ে দিলে। আমি দেখেছি, আমরা একটা অডিট করেছিলাম প্রেসক্রিপশন, তাতে দেখেছিলাম আসলো 8টা-10টা ওষুধ লিখে ছেড়ে দিল ভিজিটটা নিয়ে। পেশেন্ট বাইরে এসে ভাবছে কি খাবো, কি খেতে হবে, কি খাবো না, কতটা জল খাবো, কখন খেতে হবে। বুঝতে পেরেছ? এই হেলথ এডুকেশন গুলো ডক্টরস মাস্ট। তোমার পেশেন্ট যখন আসবে, ইউ প্লিজ গিভ হেলথ এডুকেশন। জাস্ট কয়েকটা বড়ি লিখে দিলে, কয়েকটা ইনজেকশন লিখে দিলে, কয়েকটা টনিক লিখে দিলে তাহলে কিন্তু হবে না। ইউ হ্যাভ টু গিভ ফুল অ্যাডভাইস। এই জিনিসটা মনে রাখবে। পেশেন্টকে তার ডায়েট সম্বন্ধে বলবে। ডায়েট সম্বন্ধে ডাক্তার নিজেই জানে না, বলে ডায়েটিশিয়ানের সঙ্গে কথা বলে নেবেন। আবার ডায়েটিশিয়ানের কাছে গেলে তো আর একটা ভিজিট দিতে হবে। কেন? হোয়াই? বিকজ হি ডাজ নট নো হোয়াট ডায়েট টু প্রেসক্রাইব, হোয়াট ডায়েট টু প্রিভেন্ট। বলবে প্রচুর জল খান, প্রচুর জল খান, 10 লিটার দেবে। ডাক্তার বলবে প্রচুর, এই গরমের দিনে দেখবে অনেকে প্রচুর জল খাবেন। হোয়াট ইজ প্রচুর জল? বেশি জল খেলে কিন্তু আমাদের কিডনিটা কিন্তু কোনো ড্রেনেজ সিস্টেম নয়। তাহলে ইউ শুড নট টেক মোর ওয়াটার বিকজ দি ক্যাপাসিটি ইজ লিমিটেড। তোমার হাইড্রোনেফ্রোসিস হয়ে যাবে। তো শীতের সময় কি করবে? 1.5 থেকে 2 লিটার জল খাবে, আর গরমের সময় 3 থেকে 4 লিটার। আমি শুনেছি ডাক্তারকে, ডক্টর ব্যানার্জি, আমারই কন্ট্যাক্ট, বলছে 8 লিটার জল খাবে পার ডে। তুমি একদিন খেয়ে দেখো তো 8 লিটার জল। কত জল খাও তুমি? 3 লিটার এখন। আর শীতকালে একটু কম, একটু কম, একটু কম না, ওরকম বললে হবে না। বি স্পেসিফিক। 1.5 থেকে 2 লিটার। তাহলে বলবে প্রচুর জল খান। আবার কি অ্যাডভাইস দেয়?
প্রচুর শাকসবজি খাবেন। প্রচুর শাকসবজি মানে এত 1 কেজি, 1 কেজি শাক খেলে কি ভালো? বলে প্রচুর ভিটামিন পাবেন। শাকসবজিতে কোনো কিন্তু ক্যালোরি নেই, তাহলে শাকসবজি খেয়েই তুমি যদি পেট ভরিয়ে দাও তুমি রোগা হয়ে যাবে। খাও না, তুমি 1 কেজি কলমি শাক খাও, দেখবে আর কিছু খেতে পারবে না, প্রচুর শাকসবজি খাবে। কলমি শাক খুব ভালো, রসুন ফোড়ন দিয়ে গরমকালে ঝোল ঝোল ভালো লাগবে। কিন্তু ইফ ইউ টেক দিস কলমি শাক অনলি, প্রচুর, ডাক্তারে 100 গ্রাম খেতে হবে, বলে দিতে হবে পার ডে ইউ টেক 100 গ্রামস অফ গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস, কিন্তু বলে প্রচুর শাকসবজি। এই যে দেখবে আনন্দবাজার শনিবার দিন কি সব বেরোয় বর্তমানে, শনিবার শরীয়, তাতে দেখবে প্রচুর জল খান, প্রচুর শাকসবজি খান, কিন্তু দিস আর ভেরি নন স্পেসিফিক। As a student of me, I told you don't say these non-specific words because patient is at a loss. তোমাকে দেখালো, টাকা দিল, তুমি কতগুলো বড়ি দিয়ে, কতগুলো ইনজেকশন দিয়ে, কতগুলো টনিক দিয়ে, কিন্তু your duty is not finished. You must give proper directives to the patient. Okay. তাহলে হেলথ প্রমোশন হচ্ছে, ওয়ান ইজ হেলথ education. Second is environmental sanitation. Environmental sanitation means safe water you have to take. Proper disposal আপনার বাড়িতে আছে কিনা সেটা তাকে বলে দিতে হবে। ডেঙ্গুর চিকিৎসা করাতে এসছে, ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করাতে এসছে, তুমি কিন্তু জানোই না whether he lives in a den of mosquito or not, সেটা তোমাকে বলে দিতে হবে। দিনের বেলা মশারি টাঙিয়ে ঘুমোবেন, মশারি মাস্ট, ঘরের মধ্যে ধুনো দেবেন, মসকিউলো রিপেলেন্ট ব্যবহার করবেন, নইলে আবার হি উইল ডেভেলপ ম্যালেরিয়া, হি উইল এগেইন ডেভেলপ ডেঙ্গু। সো এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন। নিউট্রিশনাল, ইউ টেক দিস ফুডস। অ্যান্ড লাস্ট ইজ লাইফস্টাইল অ্যান্ড বিহেভিয়ার, দ্যাট ইজ ইউ শুড নট স্মোক, ইউ শুড নট টেক more sugars, you should not take more salts, with specification. You should not take more fats, you should not take fatty foods, you should not take red meats regularly. So these are lifestyle diseases. So most of the diseases in our country is now, in our affluent society, is lifestyle diseases. That is, in this society in which, that is the haves society, rich society, middle class and upper middle class, they suffer most from lifestyle disease, not from. তোমার বাড়িতে গিয়ে তুমি কখনো দেখবে না যে তোমাদের বাড়িতে 3 জন কি 4 জন মেম্বার, তাতে খাবার অভাব হয়েছে, হয়নি, কখনো হয়নি। হয়েছে কি? হয়নি। দেখবে ভাত বেশি হয়ে গেছে, কি করছো? ফ্রিজে রেখে দিচ্ছ। রুটি বেশি হয়ে গেছে, তরকারি বেশি হয়ে গেছে, যত মাংস রান্না হয়েছে। আমরা কি ছিলাম? উই আর অলসো এ মিডিল ক্লাস ফ্যামিলি, 5 ভাই বোন। মাংস নিয়ে আসলে সবাই কাড়াকাড়ি করে খেয়ে নিত। কিন্তু এখন তোমাদের কি হয়, 1টা বা 2টো বাচ্চা, কি হয়, মাংস নিয়ে আসলে সবটা তোমরা খেতে পারো না, পারো, কিছুটা রেখে দেওয়া হয়। কিন্তু এই মাংসটা, এই ভাতটা, এই কারিটা, হাউ টু প্রিজার্ভ ইন দ্য রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড হাউ টু ডু বিফোর রিউজ, আবার খাওয়ার আগে তোমাকে কি করতে হবে? আমি যে জিজ্ঞেস করবো দেখে ম্যাক্সিমাম রং অ্যান্সার দেবে। তোমরা কি করো? ভাত তো ফেলে দেয় না, ভাত ফেলে? তাহলে মিনিমাম খাওয়ার চালের দাম হচ্ছে 55 থেকে 60 টাকা, আর যারা আরো ভালো খায় আরো। এই ভাত তুমি ফেলে দেবে? নেভার। তাহলে এই ভাতটা কি করে ইউজ করবে? হ্যাঁ, এটা অনেক ব্যাপার আছে। জল ছড়িয়ে যদি তুমি গরম করো, প্রত্যেকটা জিনিসে একটা সেন্ট্রাল পার্ট আছে এবং ব্যাকটেরিয়া সেই সেন্ট্রাল পার্টে বাস করে। জল ছড়িয়ে যদি তুমি গরম করো, তাহলে কি হবে? দিস সেন্ট্রাল পার্ট ইজ নট heated and the bacteria will remain. Better হচ্ছে কি? To use it in the microwave.
নয়তো এটা করতে হবে, কিন্তু দিস ইজ নট এ গুড প্র্যাকটিস। কখনই সেন্ট্রাল পার্ট ফুড তুমি গরম করে দেখো, মাংস তুমি টকবক করে ফোটাও না, আগের দিনে পুরনো মাংস, রাঁধা মাংস, তুমি দেখবে দি সেন্ট্রাল পার্ট ইজ নট হিটেড, সেখানে রেজিস্ট্যান্ট, চারদিক দিয়ে ওকে ঘিরে রেখে দিয়েছে, অ্যান্ড ইন দ্যাট পার্ট দি ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস উইল রিমেইন। ওরাও খুব চালাক, ওদেরও তো সার্ভাইভাল প্রশ্ন। আমি কি করলাম না, এইখান থেকে কোয়ার্টার থেকে এই পর্যন্ত আসলাম, এই যে এইটা মাছটাকে ভিজিয়ে নাকে বেঁধে দিলাম, কারণ দুটো জায়গাতে এক্সপোজার হচ্ছে, এক হচ্ছে পেট, স্টমাক, I have to take cautious in this hot season, another is my respiratory tract, এইটাই ড্রাই হয়ে যাবে, তখন নানা রকম ইনফেকশন হবে রেসপিরেটরি। সুতরাং এই দুটো জিনিস আমাকে প্রোটেক্ট করতে হবে। আই ক্যান প্রোটেক্ট দিস বাই টেকিং প্রপার ফুড, but I have to protect my respiratory tract by this mask, wet mask, so that যত টানছি তত ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে। হট এয়ার ঢুকলে কি হবে, রেসপিরেটরি cilia will be dried and bacteria will settle and will get infection. এখান থেকে শান্তিনিকেতন স্টেশনে গেলাম, দেখলাম গলায় ব্যথা করছে, কেন? বিকজ মাই রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ওয়াজ dried by the dot ears and the resistance system has failed and the bacteria or virus has already multiplied, এইটুকুর মধ্যে, যার জন্য আমার এখানে ব্যথা হচ্ছে। তাহলে হেলথ এডুকেশন হলো, এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন অ্যান্ড স্যানিটেশন হলো, লাইফস্টাইল হলো, নিউট্রিশন হলো, আর স্পেসিফিক প্রোটেকশন, হিয়ার নো ড্রাগ ইজ ইউজ, স্পেসিফিক অ্যাকশন ইজ টেকেন, যার জন্যে যেটা, এর জন্য এ, বির জন্য বি, দ্যাট ইজ ইমিউনাইজেশন, স্পেসিফিক অ্যাকশন। ডিপথেরিয়া against you are giving diphtheria vaccine, measles against you are giving measles vaccine, and these are very killing disease in under 5 children, প্রচুর বাচ্চা আগে মারা যেত measles, diphtheria এইসব। so this is specific action. Giving vitamin A oil to prevent eye problems, you are protecting these helmets from head injury. এই জ্ঞানটাই আমাদের নেই। সকালবেলা ড্রাইভারকে বলো, এই সিট বেল্টটা পরে নে, বলে হ্যাঁ হ্যাঁ সকালবেলাও ধরে, মানে হিজ আইডিয়া কি না পুলিশে ধরবে, ফাইন করবে। আমি বললাম আমি কিন্তু ফাইন দিতে পারবো না, তুমি ফাউল করবে। আর প্রাইভেট বাসে যেটা হয় জানো তো, অ্যাক্সিডেন্ট করলে মালিক দেয় ড্যামারেজ, আমি কিন্তু দিতে পারবো না। মানে হিজ আইডিয়া ইজ পুলিশে ধরবে, তাই সিট বেল্টটা পরতে হবে। সিট বেল্টটা কেন পরে? হ্যাঁ, যাতে একটা ব্রেক হলে মাথাটা গিয়ে উইন্ড স্ক্রিনে না ধাক্কা লাগে। আই হ্যাভ সিন সেভারেল, আমি এখন একজন ভদ্রলোকের নাম বলতে পারি, যার মেয়ে এখন একটা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল। সেই প্রিন্সিপালের, লেডি প্রিন্সিপালের বাবা সিভিয়ারলি ইনজিওর্ড, কারণ মেয়ে চালাচ্ছিল, বাবা বসেছিল, সাডেনলি দেয়ার ইজ এ সাডেন ব্রেক, ধাই করে গিয়ে পড়েছে। মেয়ে নিজে সিট বেল্ট পড়েছে কিন্তু বাবাকে পড়ায়নি, বাবা এখন নেই আসলে। তো দিস ইজ দ্য থিং, যে এই অ্যাক্সিডেন্টটা প্রিভেন্ট করার জন্যেই সিট বেল্ট পরা হয়। কিন্তু এদের ধারণা কি, যারা ব্যবহার করছে তাদের ধারণা কি না সিট বেল্ট না পরলে পুলিশ ধরবে, ফাইন করবে। অনেকে আবার দেখবে সিট বেল্টটা এইভাবে ফেলে রেখে দেয়, আটকায় না, জাস্ট পুলিশ বাইরে থেকে দেখলে যেন মনে করে সিট বেল্ট বাঁধা আছে। সুতরাং দিস আর দি প্রিভেনশন, যাদের জন্য প্রিভেনশন তারাই জানে না। তার মানে কি দরকার? এডুকেশন দরকার, এডুকেশন। তাহলে এগুলো সব হয়ে গেল স্পেসিফিক প্রোটেকশন। আর্লি ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট I have already told in secondary prevention. If we treat a case of leprosy in, ভাই কে কথা বলছে, বাড়ি গিয়ে যাও না, ওই ছেলেটা খুব কথা বলে, লেটে এলো, এসে এই তুমি এই পরীক্ষাটা এক চান্সে পাস করেছো না সাপ্লি পেয়েছো?
হ্যাঁ, কথা বলছো কেন? কথা বলছো কেন? তুমি যতক্ষণ ছিলে না, মেয়েটা চুপচাপ ছিল না, ও তোমার সঙ্গে এলো, এখন কথা বলছে টুকটুক করে। কি দরকার এত দেরিতে এসে কথা বলা? এরা তো শুনছে, কয়েকটা ছেলে তো শুনুক না। আমাদের এক স্যার বলতেন যে আনারসের মধ্যে কতটুকু তুমি খাও সবই তো ফেলে দিতে হয়, মাঝখানটা ফেলে দিতে হয়, খোসাটা ফেলে দিতে হয়, খোসা টোসাগুলো সব চলে যাক, সার যেটা আছে সেইটুকু থাকলেই হবে। ওই সারটুকু নিয়েই আমি পড়াবো। এক নমস্য টিচার, যারা আঁশ তাদের আমার দরকার নেই, আমি খালি শ্বাস নিয়ে কারবার করব। সো এনিহাউ এইটুকুই যথেষ্ট। সুতরাং যারা শ্বাস হিসাবে বসে আছো তারা আঁশ হিসাবে কাজ করো না, ঠিক আছে? বুঝলে আমার কথাটা? তো আর্লি ডায়াগনোসিস, সাপোজ এ পার্সন ইজ সাফারিং ফ্রম লেপ্রোসি, ইফ ইউ ট্রিট দিস, আর্লি ডায়াগনোস দিস, তাহলে কি হবে? হিজ ডিজিজ ইজ কন্ট্রোল, he cannot, he is a source of infection, he cannot disseminate the disease to others. Next, his family members are exempted for the expenditure of treatment, and it gives some social taboo to that family. Hey, ওই বাড়িতে একটা লেপ্রোসি আছে, যাস না, জল খাস না, মেয়ের বিয়ে দিস না, ওই বাড়িতে বসিস না। These are the social taboos. So he is relieved from this. না, ও ভালো হয়ে গেছে, লেপ্রোসি হয়ে গেছে, ভালো হয়ে গেছে। So by early diagnosis and treatment, you can prevent further damage. And last is disability limitation and rehabilitation. এইটা আমি পরের দিন পড়াবো, কারণ আমার ক্লাস অলরেডি শেষ হয়ে গেছে কয়েক মিনিট আগে। কিন্তু এই রিহ্যাবিলিটেশন জিনিসটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। এইটা আমি একটা পুরো ক্লাস নিয়ে পড়াবো একদিন, অ্যান্ড এটা খুব একটা ব্রড কোশ্চেন। হাউ উইল ইউ রিহ্যাবিলিটেট এ পেশেন্ট? হোয়াট ইজ রিহ্যাবিলিটেশন? হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ রিহ্যাবিলিটেশন? অ্যান্ড হাউ ইউ উইল ট্রিট এ পেশেন্ট of leprosy by different levels of rehabilitation. এইটা কিন্তু একটা কোশ্চেন, বেশ বড় কোশ্চেন, আসে প্রায়ই আসে কোশ্চেনগুলো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা প্রিভেনশনটা পড়ালাম আজকে, তার 3টে লেভেল, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি অ্যান্ড টার্সিয়ারি। প্রাইমারির আবার 3টে ভাগ করেছি, প্রাইমোডিয়াল, পপুলেশন স্ট্র্যাটেজি or mass strategy, and high risk strategy. And secondary prevention is mainly by early diagnosis and treatment, and tertiary prevention is by 2 ways. One is disability limitation and rehabilitation. Okay, so these are the different modes of transmission. So we have covered primary and secondary prevention. Next class will discuss rehabilitation, okay, and disability limitation. আমার কথাতে যদি কেউ হার্ট হয়ে থাকো তাহলে আমি সরি, দুঃখিত, কিছু মনে করো না। ওকে, থ্যাংক ইউ।